Mimi nilivutwa na Mary Shege akaniambia nimeenda na nimeona it seems like they know what they are doing. Tukaenda kulipa Reba Roa East one Saturday. Kwenda kupark gari hivyo robbers gunpoint. Alikuwa ananiita Monene, unajua aje? Hii pesa ni kama imeenda. Nikamuuliza imeenda wapi? We sat down. Hapo sasa hata ni karibu kila mtu analia sasa. Una client anakuja hana gari, hauna gari, unatembea sasa kutoka Kipawa unapatana na driver wa kampuni huko ndani karibu na Ngondo Primary. Watu wajaingia na ukuta imeanguka. Drainage maji inaenda. Kuna kaa ocean. I think that was now the painful day. Hiyo iliuma kuliko ile pesa iliibiwa. Alafu mama alifikaga huko akasema oh my. Alinipigia simu. Acha tuchekeza hizo hapo. Then we couldn't laugh. And alipigia simu ananiambia oh my. Selling Grandview wasn't also difficult because again, after those clients in Roa East saw what it is that we are able to do, they also referred most of their friends. So you find half of Grandview was bought by friends in Roa East. Alisema is a guy. Alisema today some of us are doing things even our forefathers never tempted to do. We are owning homes that they never owned in this Nairobi. Before I thank everybody else, he thanks Willstone Homes. One Saturday when we went to pay for labor, kuna mtu I think alisnitch tunabebaga pesa na gari cash ya kulipa labor. So as much as when we were still selling Grandview, tukaenda kulipa Reba Roa East one Saturday. Umetoa 600,000, it goes 650,000. Kwenda kupark gari hivyo robbers gunpoint. Mimi sinirauka mapema. Nikaambia tu tumeshamsainia check, pitia bank, toa pesa kuja ulipe watu. Alikuwa anakuja afternoon. Sasa kufika pale lead 680 around there. Zikameza maji. Hiyo ni shimo kujitoa. Sasa ni mwanzo mchago ingine. Watu wa mjengo wanajua kugoja. Wanajua umeibiwa. Dua alipigia simu akaniambia walikuwa na Victor. Walikuwa wanatumiaga gari moja most of the time. Si ground watu wanajua ni vijana wadogo. So wenye walivamiwa vijana wadogo. Pesa imeenda, Dua amenipigia simu. Mimi sasa nilikuwa na pitch Grandview. Ananiambia unajua aje? Alikuwa ananiita Monene, unajua aje? Hii pesa ni kama imeenda. Nikamuuliza imeenda wapi? Imeenda wapi? Jamaa akanyamaza. Akaniuliza uko wapi? Nikamwambia niko Grandview kuja. Kafika. Si 300 meters. Teke nikafika. Kufika napata jamaa veins zimeteguka, zimechora kila mahali. Luckily, the neighbor who was opposite had a CCTV. So mahali gari limewekwa kuna CCTV. Tuko tunajua. So the neighbor came akatuambia akatupata hapo tunajiconsole. 600 imeenda account ilifagiliwa yote hakuna pesa. Neighbor akatuambia acha niwaangalilie CCTV. Kumbe CCTV stima zilikuwa zimepotea. Account ilibaki I think na 16,000. Na pesa ya kulipa watu imesonga. We had to call a meeting ya all the employees walikuwa site hiyo wiki.
kwanza tuelezee ni kunoma. Sababu we had planned to pay you today, but kitu imetokea, pesa ni kama imeenda. Tukawaambia tupeni hadi Wednesday tujue mahali pesa itatoka. Luckily on Tuesday client moja akaweka lump sum of 2.2 million. Mungu anakujaga the right time. Akaja jitransfer kwa account sahi uende utoe tuende site. It was around saa 6. Mimi teke bank. Kuingia bank ni relationship manager, tulikuwa tusha create rapport, nikamwambia naenda kulipa riba nipe. This time ikabidi niitisha askari. Niende na niziedi design. At that particular point is where now we realized we started now inquiring outside. Tukauliza nyinyi mnaifanyaga aje? Before we even thought of putting in structures at that particular point, we started now. Pesa instead of ni sisi tunaleta, unaweza tuma mtu abruptly, mtu hawajui, anaenda anaona foreman, anamsort, wanafanya hesabu, wanamalizana. Ni siku ya handover ya Rais, na some of the systems are not go. Because apparently, remember everything we outsourced here. Some of the subcontractors wenye walikuwa wamekuambia wamebobea kwa hii industry ni kama wako wanajua Kenya wanafanya. First setback, drainage. Mwenye aliweka kabro ni kama hakuwahi weka before. Kutoka kwa gate mpaka kwa ile gate ya kuko nyuma ni straight, ni level moja. Maji itafuro aje storm water. Tukasema hatuta shout. Tukasema last day handover ikiwa kesho. Level ya gate na level ya gate ya nyuma moja. Hapo sasa ndio kizungumkuti iliingililia. We head out to sit down. Tuna handover kesho. Tukasema inyamaziwe hivyo, tu handover lakini turudi tena. Zibomolewe na ziwekwa drainage channels. Hakukunyesha siku ya handover. But the following day kulinyesha proper. Hata wenye wanajenga kumbe hawajaweka hata ukuta columns. Perimeter wall. Laini mmoja ya nyuma yote chini. Watu hawajaingia na ukuta imeanguka. Drainage maji naenda. Kuna kaa ocean. I think that was now the painful day. Hiyo iliuma kuliko ile pesa iliibiwa. Alafu mama alifikaga huko akasema oh my. Alinipigia simu. Acha tuchekeza hizo hapo. Then we couldn't laugh. Alipigia simu ananiambia oh my. Amuza jemoni nini? Ukuta imesonga. Hadi kufika tu hivyo tukafuta mtu wa roadworks hapo na hapo, na alikuwa best yangu. Wale mafundi walikuwa wanajenga hiyo ukuta wote nje, so tukaanza remedy sasa hii unaomba Mungu client asijaribu kujireta huko without notifying us. Few of the clients actually knew the wall had collapsed. Let me tell you right now, afadhali tujenge hizo retaining wall nyumba bado ikiwa ground, because there are mistakes that are very costly in construction. Unajua construction is one of the industry yenye inaga pole. Iki mess cost iko chini already, so you incur another cost to put in a remedy. So already you've already messed up at a cost. And you know, you do not go back to the client and tell them, no, kuna kama kosa kametokea mahali, niongezeeni X. Hiyo time bado si tunajiambia bado tuko mafutani. Pale si ulikuwa umepiga margin zako. Na ukiangalia pesa yenye imebaki against kazi yenye imebaki kidogo ikaingia negative.
Grandview bado take off, bado inasonga, activation hapa pale. Hiyo time ni ile time hata mimi mwenyewe ningeenda kwa traffic kupeana hizo flyers. Mnapeana late hours tuka create euphoria ingine kubwa sana Kangundo Road. So we were in Kangundo Road, tulikuwa tunatoka tunaenda tunapeana flyers Eastlando yote. Tunapeana flyers Buruburu, Umoja, Utawala, wapi, tukiwa tumeandika namba yetu. And then during the day now tunaenda pale Kangundo Road yenyewe. Kuna place inaitwa Kipawa. Tunaenda tunasimama hapo Kipawa, kuna kabump na kuna ka restaurant hapo. So we used to time people wenye wanakuja kwa supermarket, wengine wenye wanapita tu. And most of the people along Kangundo Road ni homeowners by the way. So ulikuwa unapea mtu anakuambia mimi hata kwangu ni pale. Napea mtu mwingine flyer anakuambia mimi niko na nyumba hata nilikuwa nafikiri mnauza plot. To make the matter worse, as if the road was not worse enough, you go take the client to the site, it is bare land. Unafanya pitch yako, ujue kitu ya kwanza you're not driving, so wewe na vumbi imefika kwa magoti. So una pitch, and then comes now the closing part. You have to introduce the head of the company. So Mr. Kenyanjui comes on board. Unamuintroduce kwa client. Client anakuangalia, anaangalia director wako, anasema hapa ni kama napoteza pesa. But with all the confidence, we were able to convince them. And I remember kuna client tulitembea sana. They came a first time, they came a second time, and they made a commitment, because I remember that day tulitoka site usiku around 7:30 p.m. tulitembea. So by the time we were leaving site, the client was fully convinced that he was okay moving on forward with the project. So they made a commitment the very same day, now after the second visit. Remember the first estate, the bigger percentage I sold myself. Few were sold by few of the agents that were already. So kizugumkuti iliingililia mali unapata out of 100% of the sales people or sales force uko nayo, only 30% are selling. 70% are there because of the salary. Siku moja nikaamuka nikalalisha wote chini. Kafuta. Nika on board wengine. This time round nikawaambia sasa hapa commission ni X, mshahara nitakulipa ukiuza. Out of nilikuwa nimerecruit another 20. Wenye nilisema hivyo 15 wakaenda. Nikabaki wale wa kitabo 5 na hawa 5 wenye washa buy into the dream. Siku give up, nika recruit tena, nikaongeza. Sasa hii time nakuuliza kwa recruitment, these are my terms, unachukua ama uchukui? Sasa hapa nikaanza kutafuta ma veterans wa industry, at least ndio wajaribu kupush. I remember very well, then is where now the turnaround was in terms of sale. Because kama hauuzi haulipwi, so kila mtu lazima agereta. Sasa we even got fake sales. Unapata mtu ndio alipwe, aina anatafuta best yake, anamleta site visit, anamwambia wekelea 100 utarudishiwa. Unapata umeuza project mzima, but withdraw ni mingi kuliko sales. Sasa hapo ni tukae chini now, we derive another rule, another policy now to prevent such occurrence. Mimi kwanza my first client alinunua akani surprise mimi. I was surprised. One of them is Peter Collins. So Peter Collins, a good friend of mine who stays in Australia, wanted to buy a house for his mother. So he calls
and the parents now are hunting for the house. So they hunted for house, they went into projects ya makampuni zingine. So Peter Collins is shopping online. Is this a good house? And he has followed us for a short period, na anaona it's like kenye tunafanya ina make sense. So he talks to the family, anawaambia nataka wanunulia nyumba, go and shop for a house, na kuna hii kampuni moja nimeona online, I'm interested, nimekuwa impressed. So the parents calls, na nikashika simu, katuambia hapo ni Willstone Homes. Ni Willstone Homes. Naongea na nani? Naongea na Morris. Haya, kuna hizi nyumba mnauza Kangundo Road, ziko wapi? Nikawapea direction, kawaambia mnaweza kuja kuona. When do you want to come and see? Wakasema tukutane hii Saturday. Sasa hiyo Saturday ikakuwa tumeweka kitu kama open day. So kwa hiyo open day, huyo sasa alikuwa client wangu number 1. So they came, the father, the mom and the daughter. The father was an engineer. Nikaingia kwa moto. The guy is a structural engineer, qualified, working for the government. Anaelewa inside. Kwanza hata ni consultant at that time. Kitu ya kwanza kuingia kaniambia, I don't think this door is standard. Mimi hata sijui standard door inakaa itoshane aje, I don't have measurements. Nikamwambia si unaweza ingiza sofa set kwa hii mlango. Sema that is not what I mean. So it was a presentation that took like 4 hours. Akanionyesha the things that we are not doing correctly, what we need to improve, I don't know this, that. And then after talking all that and seeing all those things that we are not even maybe done to his standard, they still accepted to take a unit. But akaniambia, allow me to be closer to the people who are on the ground so that I can be able to guide them on how they are going to do my house. Pale ilitupiga kiboko. 3.5 was not viable for a price ya Ruai East. We realized the safest we could have built was 3.85. Makosa si ilifanyika, ni ukubali makosa imefanyika at that particular point. Hiyo time bado clients wananunua the other side ya Grandview. Tukasoga na construction zishaanza na inapepea. Clients huko ni pressure after pressure sasa. Nyumba zetu bwana mkibizi kama huko kwingine. Remember this time round tukarealize pia mabati is not the right strategy. We used kubuy rock. Tukajua sasa hapa tukurudi kwa mwenye alituuzia mabati na alikuwa ametuambia tupea warranty of 10 years. Akaruka. What do you do? Tukasema it's a learning lesson. Grandview kulikuwa kumebaki nyumba around 15. Tukazipandisha bei zote. Na tujaribu kurecover the losses. With these losses on Ruai East. So we started selling it and we gave first 10 clients at 3.5, but I think 5 only benefited from that. Then we went to 3.75, but still 3.75 was not viable then, because already tushaanza kuelewa mjengo inaendanga aje. Unaona? So tukapandisha tukaifanya 3.9. The catch was we are not doing the finishing we did in Ruai East for Grandview. This time resources zishaanza kustream in vizuri. Tukaongea kwa board level. Tukasema Patrick na Victor endeni China, tafuteni mabati na wardrobes na hizo accessories za finishing. Patrick na Victor dege wakaenda China. Construction sasa already tusha identify some of the mistakes that we were doing in Ruai East. So Grandview was more of an upgrade Ruai East, because the mistakes that we learned from Ruai East now we did not repeat them in Grandview.
But unknowingly, we also committed some of the other mistakes that we were not privy to in Grandview. Wardrobe not unless wali change. Wardrobe inakuwaga na a special wardrobe unlike any other estate. Yao ni sliding. Grandview wardrobe yao ni direct import from China. Ilikuja ikiwa dismantled, ni kukuja kuweka kufix hivyo. Ni screw, you're done. Mabati likewise. But pia hatukurealize pia mabati inakuwaga na qualities tofauti. Hizi ni masomo usomeshwi. Hakuna kitabu ya reference. Hakuna kitabu ya reference unaangalia mahali. So apparently, after Patrick and Victor went to China, wakakuja na costings, si tukalipa material, ilidireisha hadoga. Because pia tuko tume factor in shipment bado iko na time. No. So we had said we are handing over that estate in 10 months. So we ended up handing it over in 14 months. 14 months. We fell short of 4 months. That time, I think is when COVID came. Prior to us handing over COVID. Lockdown. So no handover. No handover. To the handover had Grandview na mask. Na mask. Now vitu zimetoka kutoka China zimefika. Bado kuna hizi vurugu za lockdown, bado tunafanya kazi. Tumefugia watu huko ndani, bado wanafanya kazi. Finishing estate imeisha, tumeita handover. Guest of ceremony was our landlord, Faithful. I do, and one who still gives me even referrals that are buying even today. She's in the US. Her name is Terry. A big shout out to Terry. She has given me so many referrals, and she's a total success story. Like, she literally encourages me a lot, because despite the challenges that we were having even during construction, she never gave up, and she always have given a very good word out there on my behalf. The point I picked in that handover in Grandview, there's one client I'll never forget. There his scripts are online. Alisema, and I think that reflects so much about the life we live today. Alisema is a guy. Alisema today some of us are doing things even our forefathers never attempted to do. We are owning homes that they never owned in this Nairobi. Before I thank everybody else, he thanks to Willstone Homes, because through Willstone he was able to get a house, and he believed now he was and he's still a homeowner to date of Grandview. This is Grandview Estate, project number 2 by Willstone Homes. Venye Grandview iliuzwa a little bit faster. Kulizaliwa mtoto mwingine pia Grandview after imeuzwa. Before the handover, there was another baby.